Il est proche de 8 heures, on dirait. Ouverture de la réunion, 8 heures. Adoption de l'ordre du jour, M. Zan. C'est l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Secondé. M. Simard. Est-ce qu'il y a des ajouts? Tout le monde en faveur? Merci. Déclaration pécuniaire? Aucune. Délégation. Madame Sylvie Leclerc va venir nous jaser. Je sais qu'elle est capable. Tout à vous, madame. Oui! Ben, bonsoir. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Oui, j'ai pas besoin I think de... your phone is ringing, Mr. Darch. One thing I said I must do. Sorry. No, that's fine. Ben, bonsoir, Monsieur le maire, membre du Conseil. Ça me fait plaisir d'être ici ce soir pour vous jaser, vous présenter les services que nous offrons au niveau des services communautaires de Prescott-Russell et aussi au niveau des dîners communautaires et de voir si on peut pas avoir accès à la salle communautaire ici à Clarence Creek sans frais, au niveau de la location sans frais. J'ai emmené ma troupe avec moi au niveau des services communautaires. J'aimerais vous présenter Mme Gisèle Séguin, qui est la présidente du Conseil d'administration. Vous avez aussi Mme Diane Dicker, qui est membre du conseil d'administration, et Marc-André Lalonde, c'est le coordonnateur pour la région ici à Clarence-Rockland. Et son bureau, il est au centre d'accueil Roger Séguin. On a une belle collaboration avec le centre d'accueil Roger Séguin, dont on a un bureau et aussi le programme de jour que je vais vous en jaser tantôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'arrêter, ça va me faire plaisir. Vous avez ici la présentation PowerPoint et dans la trousse que je vous ai donnée, vous avez aussi une copie papier au niveau de la présentation. Au niveau de la mission des services communautaires, c'est d'offrir des services de soutien communautaire aux adultes et aînés qui demeurent dans la région de Prescott-Russell et c'est pour aider aux gens à demeurer le plus longtemps possible à leur domicile avec une belle qualité de vie. Au niveau de la clientèle, comme je mentionnais, c'est les personnes aînées, 55 ans et plus, et les adultes à besoins spéciaux. Et on couvre vraiment tout le territoire de Prescott-Russell et on a aussi des bureaux satellites un peu partout parce que nous, on croit beaucoup, c'est important d'être près de notre communauté pour offrir des services. Au niveau des programmes que nous avons, le premier, c'est les dîners communautaires. Les dîners communautaires, les objectifs, ça permet aux gens de se rassembler, d'avoir des présentations au niveau de différents sujets, que ce soit au niveau du testament, le diabète, maladie du cœur, etc., etc. Ça permet aussi de briser l'isolement, de socialiser et aussi les gens d'aller chercher des ressources. Nous avons sur tout le territoire de Prescott-Russell 16 dîners communautaires qui se passent un peu partout dans la région. Et nous avons aussi 6 municipalités qui nous supportent en nous permettant d'avoir une gracieuseté au niveau de l'emprunt de leurs immobiliers. Donc, vous avez la liste Alfred Plantagenet, il y a Hawkesbury-Est, La Nation, Champlain et Russell qui permettent qu'on puisse utiliser leur salle gratuitement pour offrir nos dîners. Si on regarde dans votre région à vous, à Rockland, nous avons un dîner. Ça, c'est des statistiques de 1 an. Notre année fiscale, c'est de 2018-2019 qui termine en mars. On a eu 167 clients. Je vais vous dire, Rockland, c'est notre plus gros dîner communautaire. On a eu 802 présences. On a un autre dîner à Bourgette, 33 clients dans l'année pour 178 présences. Et à Clarence Creek, qui est ici, pour 29 clients pour 126 présences. Clarence, c'est la région où c'est le moins de participants. La raison, parce que la salle que nous avons présentement, c'est la Villa Lyon. Et l'espace est très limité. Fait qu'on ne peut pas se permettre d'avoir malheureusement plus de gens. Il y aurait plus de gens, mais on ne peut pas les accepter. Mentionne à quel endroit que vous avez les dîners? C'est la salle du club fil d'argent, au sol de l'église. Sans l'église, pas prochaine. C'est Derrière l'église à Bourget. À l'église aussi. oui, dans la sacristie, oui. C'est bon? Au niveau des autres programmes que nous offrons, un qui est très, très à la demande parce qu'on est dans un milieu rural, c'est au niveau du transport et pour les rendez-vous médicaux. Fait que les gens qui ont un rendez-vous médical, que ce soit dans la région, que ce soit à Ottawa, à l'hôpital Montfort, l'hôpital
d'Ottawa, nous avons des bénévoles qui accompagnent les clients pour aller à leur rendez-vous. Puis quand je dis accompagne, c'est pas juste un taxi, on amène les gens, Madame Leclerc, on la drop là, puis vous me rappelez quand on va venir vous chercher. Nos bénévoles accompagnent vraiment la clientèle. On a des gens qui vont être des bénévoles, des traducteurs, parce que le spécialiste est unilingue anglophone, le client est francophone, et il va traduire, compléter les documents pour les clients. Fait que c'est vraiment de l'accompagnement. Et je vais vous dire, souvent, les clients, quand ils sont jumelés avec un bénévole, ils vont essayer d'avoir le même bénévole. Ils vont dire, je peux-tu avoir le même bénévole? Parce que, fait qu'une complicité qui se forme, il y a vraiment un soutien aussi entre le bénévole et le client. Nous avons aussi les popotes roulantes, que sûrement vous avez entendu parler. On a une popote roulante ici à Clarence Creek et notre pourvoyeur, c'est le centre d'accueil Roger Séguin. On a aussi Rockland, où c'est une grosse popote roulante aussi. On a, je regarde, Bourgette et des repas congelés qu'on peut, et Wendover. C'est ça, qui n'est pas vraiment dans votre secteur, mais quand même qu'on peut offrir la popote roulante. Et la popote roulante, c'est aussi la même chose. C'est pas juste on va livrer un repas. Le bénévole s'assure que le client va bien, puis il y a vraiment une interaction qui se fait entre le client et le bénévole, parce que des fois, si la personne ne répond pas à la porte, le bénévole va appeler ou dire, écoute, à notre bureau, il y a quelque chose, là, comment ça fait que la madame ne répond pas, puis elle est censée répondre. Fait il y a vraiment une sécurité qu'on offre quand on livre la popote roulante. Au niveau des services de jour, on appelle ça aussi les programmes de jour. Nous avons 3 programmes de jour, un à Hawkesbury, un à Embrun et un autre à Clarence Creek. Vous êtes chanceux, c'est un nouveau programme de jour. Ça fait 1 an qu'on est opérationnel et c'est pour les gens qui vivent avec la démence et on le fait au centre d'accueil Roger Séguin. On a une collaboration où on peut avoir un local et on peut offrir le programme de jour. Est-ce qu'on pose ces questions à mesure, M. le maire? Oui. Est-ce que c'est seulement pour les personnes qui ont la démence ou les accompagnateurs aussi, ceux qui les surveillent, les aidants qu'on appelle? Les aidants naturels? Oui, les aidants naturels. OK. Le programme de jour, nous, c'est seulement pour l'individu, le client qui vit avec la démence. Mais la personne, quand elle passe le temps chez nous, bien, l'aidant naturel, ça lui donne du répit. OK. Fait que la personne peut faire ses commissions, peut se reposer, peut faire autre chose, puis nous, on s'occupe de leur individu. Ouais. On a aussi, au niveau des autres programmes, les visites sociales et de sécurité. On appelle ça des visites amicales. C'est des bénévoles qui offrent ça. Et ça se fait là, soit par des visites ou des appels, où les gens sont isolés, ont le goût de jaser, et fait qu'on a des bénévoles qui vont faire ces visites-là. Et on a aussi un programme au niveau des situations de crise, où les gens, il arrive des situations où ils ne savent pas comment gérer les services ou naviguer. C'est pas évident dans le monde des services de santé. Fait qu'on a aussi un service qui aide les gens à naviguer dans le système de santé. Nous avons aussi, mais ça c'est pour la région de Hawkesbury-Vindlake-Hills, c'est le service d'aide à la vie autonome où c'est des préposés et on a une collaboration avec le groupe Action qui est une autre agence. Mais c'est pour la région de Hawkesbury et Vindlake-Hills. On a aussi service d'entretien, mais c'est pas nous qui offrons le service d'entretien. C'est un service de courtage, on fait le jumelage. Fait qu'on trouve des gens dans la communauté qui font le ménage et on fait le jumelage avec l'individu. Parce que nous, on va vérifier les références, s'assurer qu'ils font du bon travail, parce que des fois, on a des gens vulnérables, fait qu'on veut faire vraiment un bon jumelage. Fait que notre responsabilité, c'est de faire le jumelage. On a aussi des cliniques communautaires, des soins de pied ou à domicile, comme à Clarence Creek encore, le centre d'accueil Roger Séguin nous offre l'espace, fait qu'on a une clinique à cet endroit-là. On a aussi une à Bourgette avec le centre de santé communautaire de l'Estrie, où on a aussi un local gratuit et on a une personne qui offre les services de soins de pied. Et comme dernier item, on offre aussi le système d'assistance personnelle. Les gens qui vivent seuls à la maison, fait que c'est un système avec un pendentif. Fait que s'il y a une urgence, ils vont peser sur le pendentif et ça va appeler leur réseau autour d'eux. Fait qu'il y a un coût, c'est soit 200 $ ou 220 $, mais il n'y a pas de frais mensuels. Fait que c'est ça que les gens, que notre clientèle adore beaucoup. Fait qu'il n'y a pas un engagement, il y a un contrat. À l'achat, nous, on fait l'installation et à ce moment-là, ça offre une sécurité aux gens qui vivent seuls à leur domicile. On va regarder un petit peu les statistiques dans votre région. Ça ressemble à quoi les programmes que nous offrons dans votre communauté?
Au niveau du transport, pour l'an passé, on a offert du transport à 323 clients et pour un nombre de 13 655 accompagnements qu'on a amené les gens voir leurs médecins spécialistes ou autres au niveau médicaux. Pour les soins de pied dans votre communauté, on a offert des soins de pied à 45 clients pour 164 unités de service. Pour la popote roulante, au niveau de vos citoyens, vous avez 53 citoyens qui ont reçu la popote roulante et pour un total de 2672 repas qui ont été livrés. Entretien ménager, on a 16 clients chez vous qui nous ont demandé des services d'entretien ménager pour l'an passé. Visite amicale, vous avez 6 clients chez vous qu'on va visiter régulièrement par des bénévoles, fait qu'un total de 64 visites qui ont eu lieu. Et le programme de jour, vous avez 10 individus de chez vous qui viennent à notre programme de jour à Clarence. Pour les bénévoles, soyez fiers, vous avez 113 bénévoles dans votre communauté qui ont offert aux services communautaires et à vos citoyens un total de 16 144 heures de bénévolat. Fait que vous êtes toute une belle communauté que je peux vous dire. On aurait pu vous dire ça. Oui, hein? Mais ça le confirme, là, hein? Les chiffres parlent aussi. On parle Wendover ici. On a le quantitatif puis on a le qualitatif. Oui, c'est ça, justement. Il y a du bon monde à Wendover aussi, hein, Mme Ducaire? Si on regarde au niveau des statistiques globales de l'an passé, pour tous les services que nous offrons, on a desservi 2436 clients, dont 846 nouveaux clients. Et on a offert 78 302 unités de service à tous ces gens-là. Une augmentation de l'an passé de 8 161. Mais comme vous savez, la population est de plus en plus vieillissante. Les besoins sont de plus en plus grandissants. Fait que c'est normal que le nombre de services augmente. Et on répond aussi à la demande. Au niveau des bénévoles, moi, je suis très fière de vous dire qu'au service communautaire, nous avons un total de 420 bénévoles qui couvrent toute la région de Prescott-Russell. Ils ont offert l'an passé 53 550 heures de bénévolat, dont une augmentation de 4 504 heures. Puis je vais vous dire, si on n'aurait pas de bénévoles, on ne pourrait pas offrir les services que nous offrons, dont le transport, popote roulante, visite amicale, les dîners communautaires. On a des bénévoles qui nous donnent un coup de main et ces choses-là. Sinon, on ne pourrait pas offrir les services si on n'aurait pas tous ces bons bénévoles-là. Juste une question. Avec Oui. le nouveau service de transport, Le PA Transport. Oui. J'assume que vous allez un peu, excusez l'anglicisme, mais taper là-dessus pour aider un peu votre communauté justement à se déplacer parce qu'avec tous les circuits qu'il y a à cette heure dans toutes les municipalités, ce serait peut-être bénéfique. Puis si il y a des points de rencontre où est-ce qu'ils ne sont pas sur le trajet de PA Transpo, il faudrait le signifier au Conseil pour voir s'il y a des ajustements qui peuvent Je être travaille faits. avec Mme Lavigne. J'ai été voir toutes les résidences de personnes âgées. Ouais. C'est un peu frustrant parce qu'il y en a d'autres qui vont le faire au printemps, il y en a qui ne veulent pas le faire tout de suite. Walmart, Canadian Tire nous avait dit qu'il n'y avait pas de problème d'arrêter en avant de chez eux. Là, ils nous ont dit non, ils ne veulent pas qu'on arrête là. Je comprends pas quand un autobus va t'amener des clients à ta porte, il va être débarqué, puis il va te ramasser, puis tu dis non. Mais, qu'est-ce que je voulais vous dire? Mais je parle aussi plus comme les services de jour, ces choses-là, là, comme de faire déplacer les gens pour aller chercher des services par vos groupes, comme vous avez mentionné, comme il y en a en Brun, il y en a ici à Clarence, il y en a, comme faire s'assurer que si le PA Transpo est la même journée que ces services-là, les dîners communautaires, s'assurer qu'on passe aux endroits stratégiques. Oui, puis j'entends ce que vous dites, M. Lalonde. Comme pour les dîners communautaires, c'est certain qu'on va encourager, si le PA Transport, il passe par là, c'est certain qu'on encourage beaucoup. Le PA Transport est complémentaire à nous, parce que nous, on fait partie du comité quand les comtés unis voulaient mettre en place le projet. Fait oui, on est complémentaire. Ça dépend aussi c'est la clientèle de décider quel service qu'il veut
avoir, puis c'est parfait aussi. Mais par contre, au niveau de nos programmes de jour, c'est une clientèle qui est vulnérable. On va chercher des gens qui sont à Plantagenet pour venir à Hawkesbury. Fait qu'il y a quand même des... Ouais. C'est plus différent, oui. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai essayé de maximiser ce qu'on a. Mais nous, c'est certain qu'au niveau de notre clientèle, on les a informés qu'il y avait le PR Transport, on a informé notre clientèle de comme ça, aller faire des commissions, des choses comme ça. On encourage beaucoup. On a imprimé les feuilles de route qu'il y avait sur le site web où on avait des clients qui n'avaient pas l'Internet. Fait on est aussi un facilitateur face au service de PR Transport. Parfait. Ouais. Autre question? Alors, votre question, vous, aujourd'hui? Parfait. Ben, j'aimerais juste deux petits... Okay, J'ai presque bon. terminé. Okay. Pour, aussi, il y a la plateforme CareDove. C'est que si les gens veulent s'auto-référer à nos services ou que ce soit pour leurs proches, ils peuvent le faire en ligne. Je vous encourage à aller le voir, CareDove. C'est que vous cliquez sur le lien, vous rentrez, disiez pas trop lent, vous rentrez votre adresse et vous identifiez l'agence qui offre le service chez vous et vous avez toutes les coordonnées. C'est vraiment merveilleux et vous pouvez remplir le petit formulaire qui est easy friendly puis vous envoyez ça. Fait que les gens peuvent s'auto-référer à nos services via l'Internet. Ça, c'est tout le personnel. Mais pour la région ici de Clarence, Rockland, vous avez Marc-André Lalonde, comme je vous disais tantôt. Il est au centre d'accueil Roger Séguin. Et le programme de jour, c'est Véronique Simard qui s'occupe du programme de jour pour les gens qui vivent avec la démence pour la région ici. Voilà, et vous avez nos coordonnées. C'est tout. Merci. D'autres questions, commentaires? C'est des services qui sont précieux parce que, c'est comme vous dites, 60% de la population, je pense que c'est 2025. Oui, oui, effectivement. Oui, 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 oui. Là, il devrait changer de nom. Aîné devrait être à partir de 80. Puis entre 55 et 80, il faudrait qu'il trouve un autre. Parce que la définition d'aîné, nos aînés aujourd'hui sont plus en santé. Oui. Ils sont plus actifs. Oui. Ils sont plus. Alors, Oui. ça nécessite des besoins différents. Oui. Alors, Oui. Mais par contre, on a aussi le volet, comme je disais tantôt, on a aussi les adultes à besoins spéciaux. Nous, on offre aussi, les gens ont droit à nos services, que ce soit les adultes, problèmes de santé mentale, aux déficiences intellectuelles, aux problèmes de santé, point, ils ont droit à nos services. On a aussi une collaboration avec ODSP, la pension d'invalidité, où ce que eux vont payer le transport pour ces gens-là, pour les rendez-vous médicaux. Fait qu'on a des collaborations aussi, les services sociaux, des comtés unis, on a aussi une collaboration avec eux pour aider leurs clients à avoir accès à nos services. Fait qu'on on a des belles collaborations, mais il faut travailler avec nos partenaires. il faut. Oui, définitivement. Bravo, votre présentation. La seule chose que je vois pas dans la présentation, y a-t-il une demande spécifique formelle? Oui. Okay. Ben nous, ce serait d'avoir accès à la salle communautaire ici à Clarence pour nos dîners communautaires pour le Clarence Creek, là, qui a lieu une fois par mois. OK, donc la demande qu'on avait eue déjà... oui, c'est ça. Mais moi, je vous demande qu'elle soit gratuite. OK. Qu'est-ce qu'on avait offert? C'était quoi le tarif qu'on leur donnait? Je me souviens, M. Boucher avait fait le calcul du minimum qu'on pouvait avoir. Je m'excuse, j'ai les documents avec moi. Je me souviens, la demande avait été faite pour la gratuité, puis on était revenu avec un montant tel quel. On avait demandé la gratuité, nous, initialement. C'est-tu 80, Marc-André? 80 $, OK. De la foi. Merci. Mais nous, c'est parce que le 80 $, nous, nos budgets, on ne peut pas supporter ça. Puis sinon, c'est la clientèle qui va devoir payer. Présentement, les clients qui vont au dîner communautaire, c'est 11 $ pour venir au dîner. Fait que si en plus, on aurait le frais pour la location de la salle, mais c'est le client qui va devoir payer. Puis si à un moment donné, c'est trop onéreux, bien, c'est plus accessible, puis les clients, ils ne viendront pas. Madame, j'ai vu tantôt dans votre présentation qu'il y avait plusieurs communautés de Oui. nations. Oui. Est-ce que c'est gratuit? C'est gratuit. Ouais. Ben là. Les six municipalités que je vous ai montrées tantôt, c'est gratuit. La raison pourquoi je demande, c'est on voit combien de personnes, combien de gens
De notre Clarence communauté. Rockland, de notre communauté. Je trouve que si les autres communautés trouvent un montant de donner ça, Ben, je crois que 80 $80 fois 12, fois 12, c'est même pas 1000 pièces. c'est même pas 1000 pièces. Alors, Puis pendant l'été, il n'y en a pas. C'est 800 par année, c'est quoi 10? Parce Ça que arrête au juillet et août. c'est ça, on fait relâche pendant même on l'été. pourrait prendre 100 $ de chacun de nos budgets pour le faire, puis vous l'aurez pour l'année. Fait que si l'administration n'est pas capable de trouver 1000 $, je crois que... Tous en faveur qu'on prenne le 90 $. Question. Oh. On a-tu un programme de bourse pour quelque chose comme ça? Je sais qu'on l'a pour les arts, mais y a-tu quelque chose dans l'aspect communautaire qui rentre là-dedans? Je sais qu'on a regardé à jouer avec ça, je pense. Donc, non, donc un peu, on est soumis constamment à des demandes pour des salles gratuites un peu partout. Donc, à travers les dernières années, ce qu'on a décidé, du moins ce qu'on a fait à l'administration, c'est un peu de dire, quand on accepte ces demandes-là, même qu'on dit, c'est juste, mais 800 $ avec plusieurs demandes, ça fait quand même un montant différent. Donc, c'est un peu juste pour ça qu'on les soumettait au conseil pour les montants discrétionnaires, tout ça. Puis également pour montrer la vérité par rapport à la location de la salle. Si on donne toutes les salles, tantôt on se demande pourquoi il y a peu de revenus pour la salle, c'est quand même considéré toutes les demandes. Donc on n'est pas contre, c'est juste pour dire qu'il y a des coûts associés à ça au niveau opérationnel. Il faut juste que le conseil... Mais commencer au mois de janvier, parce que c'est la majorité de nos budgets sont un peu... mais... J'en ai encore un petit peu. Oui, mais moi, je suis non. complètement d'accord de donner 100 $ de mon budget discrétionnaire si tout le monde le fait. On va demander, Mme Puis vous Chouette. avez vos salles. Il reste 2 questions. On va finir les 2 questions. Comme ça. Oui. Oui. Définitivement, le 100 $, j'ai pas de problème avec ça, mais à commencer au mois de janvier. Oui. c'est aussi un petit peu bien. Oui. Monsieur Levert? Mais qu'est-ce que je veux savoir, c'est que l'an passé, il y avait eu une résolution à un moment donné pour former un comité puis il y avait une échéance, les gens devaient appliquer pour avoir des subventions pour des organismes comme ça, puis il y avait un comité qui sélectionnait, puis il y avait un budget d'attitré pour ça. Peut-être que ça serait... Je pense que ce que vous parlez dans le journal, c'est plus au niveau au niveau culturel et artistique. Donc, oui, il y a le programme de soutien financier au niveau culturel et artistique qui finance des activités justement culturelles et artistiques. Ici, malheureusement, je pense pas que l'activité qui est proposée rentrerait dans ce programme-là. À part ce programme-là, notre département, on n'a aucun fonds là, de que vous parlez de sélection. C'est vraiment du copain. Si vous croyez qu'il y aurait moyen, peut-être, de nous proposer le prochain budget, on peut savoir... Si on paye toute l'année, on peut l'amener pour le prochain budget. Oui, pour le prochain budget, avoir une enveloppe spécifique, puis qu'il y ait un comité aussi. Là, puis comme ça, les gens ont une échéance, puis ils savent qu'ils doivent présenter peut-être leur demande. Puis là, mais on n'est pas obligé de les faire un à la fois, puis tu sais, nous refuser après. Quand tout le monde a eu la chance de présenter leurs besoins, puis le comité décide. Je trouve que ça serait plus... La question a été posée. Par contre, j'aimerais quand même remercier Mme Leclerc des services que je suis impressionné de l'ouvrage que vous faites à travers nos communautés. Alors, merci. Merci à vous. Alors, oui. Ben, c'est pas juste pour dire, moi, pour le mois de décembre, surtout le mois de décembre, souvent est un mois où on voudrait faire un dîner qui est un peu plus gros. Moi, ça me fait plaisir de prendre 80 $ pour vous subventionner la salle pour décembre. Si vous voulez faire quelque chose de plus gros pour décembre, je vais prendre mon budget pour décembre. Et après ça, j'ai aucun problème de rajouter 100 $ pour l'année prochaine. Fait que Marc-André, si tu veux juste m'envoyer un courriel, on va regarder ça. Okay. Merci. OK. Tout le monde en faveur qu'on prenne du budget d'office Pour au 1er janvier, puisque M. Bouchard vient de payer pour le mois de décembre. Le mois de novembre, est-tu fait? Ou... Novembre, c'est demain. C'est demain. Demain. Fait que, OK, on va prendre novembre. vous allez prendre novembre? Mais voilà. M. Lalonde et M. Bouchard vont prendre les 2 derniers mois. Moi, mais c'est demain. C'est demain, effectivement. C'est pas grave. Mais soyez l'argent pour vous renflouer. Ah, Envoyez- OK. Envoyez pas votre chèque à M. Non, Jubin. non, c'est ça. Envoyez pas rien à M. Jubinville. On s'en Non, rend non. Moi, je suis d'accord de donner de mon budget pour ça. Oui, absolument. Monsieur Grimard, vous aussi? Oui, merci. Oui, parfait. Merci. Un gros merci. Merci. Vous avez fait de la soirée. Continuez à faire travailler Mme Dicker fort, là, parce que Oui. la garde occupée, Oui. elle ne fera pas rien de l'hiver quand même. Oui. Juste mentionner que pour ces subventions-là, quand vous allez être rendu à faire la demande ou le faire avec l'administration, ça ne sera pas fait par le biais d'une recommandation ici,
venait faire la requête comme n'importe quelle demande de chèque que vous faites auprès de l'administration. Ça va nous envoyer une lettre? Ben, on prend ça, puis OK. il y a une lettre. OK. Prochaine pétition, correspondance, demande d'exemption de frais de Joanne Butler. Je crois que les deux messieurs qui sont ici, c'est il y en a un qui... Parlez-vous français ou are you better in English? Non, you? OK. Je pense pas qu'il est ici. Ça pas ici? OK. Mais j'aimerais, M. Massé. Oui, allez-y. Mrs. Collier, I think I've had numerous calls from people with regards to floods and permits and that sort of thing. It leads me to believe more of an issue of communication with regards to who's entitled, until when they're entitled, of what they're entitled. I'm wondering if we can, I don't know if we can do something and maybe put on our website or the newspaper, just remind people of what the rules we set out following the flood, of who's allowed to bring things to the dump, who's allowed to have building permits exempted, who's allowed to have all those things. Because I've had a lot of them. I've had to refer them back to City Hall to say, go and speak to them. I think you were involved in one of them. And I've had one come back and go, they don't know what I'm talking about. So I'm a little concerned that maybe the communication with regards to the flood is not what it should be. So is there a way to maybe fix this up? The direction from council was to allow people to go to the waste disposal site up to July 31st to get rid of items. That was subsequently changed, and that was on the city website. The decision on the building permits, because it's a complicated process, we said we would do it on a case-by-case basis. Yeah. But I'm not sure if that was communicated to everyone. It was it? Yep. Was on the website. So, Because I get anyway, a lot of it's, calls still, Well, just- so that's- please funnel the calls our way, and we will deal Tell them with to them. call me there in the It- morning. Most of the people have called me. Okay. So, Okay. Well, we have the list of all the people that were involved, that were victims of, Yeah. so we need to send out something to all those people, just to refresh them. Well, in any case, I I think it's a Okay. good thing for them to apply. Like this one should be accepted because the more people that raise their houses, fix their houses, because it seems that they're not getting much money from the province. They're supposed to get a report from some specialist they hired from Manitoba. And we haven't heard from that either. Apparently, it was supposed to come at the end of October. Now, it's at the end of November. It'd be interesting to see. And that was that information was passed on to me by Rideau Conservation. And so we're all waiting for what his report. Even the city hasn't been paid for the money that we've spent. We've spent over $1 million. So we're all waiting to see what the government is going to do for this. And we've heard I nothing think- back. Pardon? We've heard nothing back. No. So, And the insurance is not covered, part of it. not all of it, yes. so the application has been submitted to the province, and the province has been in communication with us. And as with last time, they often have questions about what we've submitted for reimbursement, and they need subsequent pieces of information. So it's not that we haven't heard anything back. We have been in communication with them. I don't know if Mr. Denouay has a better prognosis of when we're going to know. Well, I think they're also Okay. waiting for that report from that gentleman from Manitoba. I don't think that's really, because the program that we've applied for funding support under is a set program that we applied like we did last time. That program hasn't changed. It's still supported by the province. It's a very bureaucratic process, and we're just working through the process. I don't believe we knew until January last time, correct? La demande a été, elle est en révision. J'ai fait un suivi, je crois, 2 semaines passées, puis elle est en révision en ce moment. Mais on n'a pas plus de nouvelles que ça. Mais comme que Mme Cordier a dit, l'année avant aussi, on avait seulement eu des nouvelles en janvier, puis le montant avait été conformé même plus tard, je pense en mars ou même peut-être avril, mai. Pour les particuliers, je pense, for the person residential houses that are applying for it, I think it's even a worse nightmare for them. Correct, and so the information we're going to get back from the specialist in Ottawa would
help through, because there's two funding streams. There's a funding stream to help the ratepayers. So they have to apply for that and work with the government to get that funding support. And then if this report comes back in a positive way to encourage the provincial government to put a program there to help pay for people to modify their homes, that's a different exercise. And we're not involved in that exercise. It's between the ratepayer and the province. So anyways, if we go back to this request from Madame Joanne Butler. This is one of how many that will come after. Well, the thing is, they've done the work. They've raised their house and everything. It's written in the report. So I think taking off the building permit is giving them a hand to show that it's going to cost us less trouble for us if we get another flood. Because we're bound to get it. Everybody said, well, 2017 was the only one we're going to get. We're back at it now. So I think it's just a good thing to pass on, because these people are trying to do something to help themselves, and let's give them a hand to show that and it's cost them big money. So they make a decision for that particular case, or make a decision for anybody? For that particular Case by case. Case by case. That's what we had in the resolution. Okay, but is this particular case the same as what we've approved before, I guess? Because you don't want to be in a situation where you approve more for one and less. So, Mr. Mayor, you haven't approved this in the past. This is the first case that's come forward. Okay. And the reason why we're saying case by case is because there's a few requirements that we want them to meet. So they have to raise, in this case, they raise the house above the flood level. So just don't want to get too complicated, but it's not. The way that our flood map is identified here, it's a layer on top of the property. So if they raise above that elevation, they're no longer considered in the flood plain. So they've raised their house outside of the flood plain in this case, so they wouldn't be impacted anymore moving forward, right? So for this particular case, we think that it meets the criteria, but I mean, it's ultimately up to the council to decide whether or not they want to waive the construction fees. Okay, so there are specific criteria that you could use another time to say, okay, so if you do recommend, it's because you went through all the criteria and you meet those criteria. The elevation especially. So we can't really recommend to reduce the fees. That's really up for council. But in this case, they have raised the house above the floodplain. So it's a case by case process where council should decide on the individual application or individual request. I just want consistency. Yep. The elevation is the important part, so that they don't get flooded again. So everybody in favor? Yep. Yeah. Merci. Because of that criteria. Oui. Donc, la recommandation exactement. De lui remettre ce rapport-là. Pour les frais de permis de construction. OK, parfait, merci. Avis de motion, c'est moi-même qui présente, appuyé par M. Simard. Comme vous voyez, attendu que les plastiques à usage unique sont des déchets non négligeables qui nuisent à notre environnement, qu'il soit résolu que le Conseil encourage l'interdiction volontaire des bouteilles d'eau à usage unique dans toutes les installations municipales où de l'eau potable est disponible, et qu'il soit également résolu que l'administration, en consultation avec le comité consultatif sur l'environnement, soit mandatée d'élaborer un programme visant à éliminer progressivement l'utilisation de l'eau embouteillée dans toutes les installations municipales et de développer une campagne de sensibilisation aux avantages et à la qualité des approvisionnements en eau municipale. L'eau qu'on a dans notre eau municipale, j'ai fait des tests avec l'eau de bouteille, je suis certain que si elle n'est pas aussi bonne, elle est bien meilleure même. On regarde l'autre jour, quand j'ai demandé à M. Philippe pour les résultats du plomb, on est bien en dessous des demandes de plomb. Fait que là, puis je pense que l'eau qu'on a dans notre municipalité est très, très bonne. Fait que je ne vois pas pourquoi on achèterait ça. Puis si vous regardez, il y a une annonce à la télévision qui dit d'ici telle année, il va y avoir plus de bouteilles de plastique vides dans la mer que de poissons. Je pense qu'il faut commencer à faire quelque chose. C'est un petit pas.
Mais c'est quelque chose qu'on devrait commencer. Oui, Mme Chaudière. Quand il y a des événements organisés par le Chalet de Colomb, les clubs optimistes, les centres communautaires, tout ça, souvent, ils vont vendre, les gens qui ne veulent pas boire de la boisson, ils vont demander des bouteilles d'eau à la place. Alors, s'ils ne peuvent plus vendre des bouteilles d'eau, il faudrait peut-être à ce moment-là que la municipalité investisse pour avoir des fontaines que les gens puissent aller chercher l'eau eux-mêmes. Mais là, un distributeur, un peu comme vous avez mis dans certains parcs, pour que, justement, il faut mettre ça facile, il faut mettre ça accessible pour que les gens n'amènent pas leur bouteille. Une tasse en carton, madame, la champlure est là. Oui, mais souvent, c'est en arrière du bar. C'est ça qui est le problème. Alors, parce que les gens peuvent aller se servir eux-mêmes et aller se chercher de l'eau. C'est ça. Un plat, c'est le condor avec une tasse à côté. Ça ne coûte rien, puis l'eau est aussi bonne. Il faut tout faire notre part. Il faut commencer en quelque part. Oui, mais si on facilite, puis on comme ils ont fait dans les écoles, toutes les écoles maintenant ont des oui. Pour les employés, on a des contenus en aluminium qu'on a offert de ceux qui veulent en avoir un. On peut les fournir. De ce moyen, ils peuvent aller à Champlure, remplir leur contenu, puis boire de ça, pour besoin d'avoir une bouteille de plastique. Éliminer progressivement. Oui. Est-ce que tout le monde en faveur? Merci. Période de questions. Si vous avez une question à demander, ça doit être sur l'agenda de ce soir. Venez en avant, donnez votre nom et votre adresse. Des questions? Any questions? If you have questions, now's the time to do it. You come to the front, not you, Mr. Wilson, stay sitting. You will get the questions in a minute. Come to the speaker, give your name and address. It has to be on the agenda of tonight. Any questions? Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Oui. Juste mentionner que vous avez voté sur votre avis de motion, mais c'est un avis de motion, donc il va être déplacé à la réunion régulière. Rapport des Comtés unis de Prescott-Russell, eh bien, je vais vous dire, j'ai eu une réponse que c'était pas mal proche de ce que je pensais la semaine passée. Quand on aura une hypothèque sur la résidence Prescott-Russell, le déficit ou la part du comté, comme que le comté veut appeler ça, ne sera pas de 5,6 millions, mais ça va être de 8 millions par année. Alors, préparez-vous, si vous pensez que la part du comté est haute comme c'est là, ça va coûter encore plus cher, parce que ça va être pour plusieurs années qu'on va payer minimum de 8 millions par année. Parce que, comme j'ai dit, donnez-leur le temps, on va être rendu à 10 millions. Il n'y aura pas de problème. Est-ce qu'on a le droit d'aller au comté demander des questions? Non, il n'y a pas de période de questions. C'est de valeur. Mais on peut envoyer une lettre. Monsieur. Oui. Donc, est-ce que la décision a donc été prise d'aller à 228 livres? Oui. C'est ce que vous nous dites? Oui. OK. Je suis le seul qui a voté contre. Je ne suis pas inquiète, mais c'est ça. Je suis le seul qui a voté contre la proposition. Fait qu'en plus d'avoir le déficit opérationnel à 8 millions approximatif, il va avoir le actual paiement de la dette annuellement en plus de ça. Non, ça c'est avec le paiement. Avec le paiement, ouais. OK. C'est quand même 8 millions. 8 millions, oui. OK. Ils font 4 millions dans le comté. Oui, monsieur Levert. Je vais reposer la question juste pour parce que les payeurs de taxes aient une réponse. Combien de résidents avons-nous à la résidence Prescott-Russell? Très peu. Je pense que c'est 80% Hawkesbury. Puis les autres, c'est alentour, mais d'ici, de notre municipalité. Si je crois que si c'est 5, c'est beau. Sur 144. Et puis, mais ils ont été généreux. On a eu 250 000 pour Roger Seguin. C'est généreux à comparer à 8 millions. 8 millions, 250 000. C'est un projet de 75 millions. Il va y avoir 40 en tout cas, il reste, je pense que c'est 40 millions payés avec, qui vont être payés avec les frais. On va voir. Aussi, le taux de taxe que j'avais demandé, qu'il ne soit pas plus haut que 3 va être 3 au comté, comme nous. Alors, et puis les résidences qui ont des gens, avec l'aide du comté, en premier, il avait dit pas d'augmentation de taux. Sont revenus, là, ils vont avoir 50 sous par jour. Ils demandaient $1 par jour pour les résidents. Ils ont eu 50 sous. Hein. Au moins, c'est mieux que rien. Comme on a dit, ces gens-là, si les résidences ne les prennent pas, ou ils ferment les portes, ou qu'ils vont aller. La plupart d'eux autres, c'est une majorité de dames
qui ont été dans le rural, qui n'ont pas de grosses pensions. Ils ne peuvent pas se permettre de payer des prix de 16, 100, 2000 $ par mois dans une résidence. Et puis, fait que, alors, ils ont monté le taux un peu pour les aider. Fait que, c'est un côté positif. Pas de ça, mais c'est bon. On a-tu est-ce que la liste des chemins, des comtés, Les chemins, je sais que le chemin entre Baseline et la 17, ça fait 2 ans que je demande pour celui-là, va être refait cette année. Puis je pense dans le coin de la Lune aussi. L'argent va tout là. Mais la raison que je demandais pour celui de Landry, c'est pour avoir la piste cyclable à côté. Parce que quand on voit les bicycles qui s'en viennent, il y a beaucoup de bicycles qui se promènent l'été là. De 3 pieds à côté fait une belle différence. Fait qu'éventuellement, il y a un bout sur le Champlain, je pense, à partir de Bourgette qui va être fait aussi. Fait qu'après ça, je veux concentrer, faire juste de Bourgette jusqu'à Clarence Creek pour avoir la piste de bicycle à côté qui s'en va jusqu'à notre piste de bicycle dans toute la... Oui, oui. Champlain, il va être super vite. Est-ce que vous avez eu la chance de demander pour le... Oui, ça a été refusé. Parce qu'ils ne veulent pas avoir de gens là. Parce qu'ils disent, le plus, sur un trottoir, il va en avoir plus. La vitesse est haute. Ils ne veulent même pas de piste à bicycle là. Puis avec donner des permis à construire des dépendances sur un 17, si on ne mettra pas de trottoir pour avoir un 5. Ça a été refusé au comité. Si ça avait été un trottoir, si ça avait été demandé un trottoir en ciment, c'est nous qui devons obligés de payer pour. Parce que demandé pour un trottoir en asphalte, détendu, et puis comité. 9.1, délégation à Rosemont, M. Cardellini. Que le rapport numéro admin 2019-015 soit reçu à titre d'information. Secondé, Mme Chouanière. Question? Tout le monde en faveur? Merci. OK. Allez-y, M. Cardellini. 9.2, que le comité plénière recommande au Conseil municipal d'adopter un règlement modifiant le nom du cours Emily Court sur le plan 50M-339 à Court pour Maxime Court. Secondé. M. Bouchard. Question? Tout le monde en faveur? Merci. 9.3, modification au projet de zone d'amélioration communautaire. M. Lalonde. Attendu que le Conseil a adopté le règlement 2017-02 afin d'établir une zone d'amélioration communautaire. Attendu que le Conseil a demandé le 16 septembre 2019 de prolonger l'étendue de la zone afin d'inclure le 1055 rue Laurier. Que le comité plénier recommande que le Conseil approuve le règlement proposé tel qu'inclus avec le rapport AME-19-97-R visant à abroger le règlement 2017-02 et que le comité plénier recommande au Conseil d'accepter la demande soumise par les propriétaires du 1055 rue Laurier sous le programme d'amélioration communautaire, même si la demande a été soumise après que les travaux ont été complétés. Secondé. Sinon, question? Tout le monde en faveur? Merci. 9.5, 2019 Development Charge Bylaw Update. Mr. Dark, you want to do your presentation? 9.4. Excusez. OK. Preemptive strike. Monsieur Simard. Attendu que le Conseil a approuvé un budget de 1 271 000 pour le service de conseil, la conception et la construction d'installations de composages de neige lors des délibérations budgétaires de 2019, attendu que M. Dodge a largement participé à l'avancement d'initiatives clés telles que le projet Caron Pond et possède une connaissance approfondie des opérations de la ville, attendu que la mise en place d'installations permanentes de l'entrepôt de neige est une priorité urgente et que le département n'a pas la capacité de gérer le projet à l'interne,
que le comité plénier recommande que le Conseil autorise que l'administration dévie de la politique d'approvisionnement en vigueur pour octroyer un contrat à source unique pour les services de consultants, que la directrice générale soit autorisée à signer avec M. Darch un contrat d'une valeur limite maximale de 100 000 $ pour les services de gestion du développement de projets d'installation d'entrepôts de neige. Secondé, M. Lalonde, question? Oui. So, $100 grand is pretty much 6 months worth of work, right? Oh, no, it's 10 years. It didn't specify how long it's going to last. Yeah. So, Mr. Mayor? Yes. So for this particular project, we didn't tie it to a date because really what we want to do is be able to bring this project to fruition. And when we tie it to a date, what's hard is for these types of projects, because there's a huge, there's a lot of discussion with the ministry and there's a lot of pre-engineering and all that stuff that goes on, that is really complicated to pinpoint a date on this. So it's an upset limit, and it's to be able to bring the project forward to a point where we could build and construct the project. Very similar to what we've done with the Caron Pond and Snow and the landfill site, sorry? Yep. Notre Dame landfill site. So it's very similar in terms of the discussions and negotiations that need to occur with the ministry. So, which is why we are putting an upset limit and not really a date tied to a contract. So we've, because I know at one point we were looking at possibly having 2 sites, but now we're wrapping our heads around having just the 1 site, just a bigger site that's going to be more central than what we currently have. Yeah, so originally when we were looking at having the 2 sites was when we were intending to continue using the one in Bourget, but because of the ministry's position on that storage facility, and that they don't want us to continue using it, we've had to adjust our strategy, and we're now moving towards one central site. And it will reduce the overall capital cost required to be able to build the 1 site. Cool. Autre question? Tout le monde en faveur? Êtes-vous en faveur? I need hands there. Oh. 1, 2, 3, 4. Okay. Slide. C'est bon. We have to do something, so we got to find a way of doing it. Mr. Darch is pretty well in all this but information. Mr. Marion, and this has nothing to do with Mr. Darch himself, but we've been told, I don't know how many times, just an extension and then that's it, and then. But this is another project. Right, so, get used to working. I think you're gonna have a second retirement at some point, maybe, because you could be here for a while. I think he's on his Based third. on projects, we have a lot of them, so. Wait. I'm wondering if we always have new projects like that, maybe it would be, we should open maybe a position for them. Yes. Have somebody would be designated for those projects. Mr. Leonard? Mr. Mayor, if I may, these projects are what we would consider kind of legacy projects. They've been on the books for many, many years and we've not been able to get them done. The reason why this project, we think that Mr. Darch is the right candidate for this is because of the agility that's required and the negotiations that are required with the ministry. And it's not something that, so for something like this, because we don't have the capacity, something that we would look at, for example, just in terms of a firm, a management firm, project management firm, we would give this to possibly one of these firms, but they don't have the knowledge, the city's knowledge that Mr. Darch has, and the contacts with the ministry that he's been able to develop throughout the years. So this would be a very, very tricky project for anybody to stick handle, plus giving this to a contractor would be really, really difficult to do. So it's for this reason that we're recommending this project and why we're bringing it on a project basis and not on a contract tied to a date. This is a very a project that has a beginning and an end, and it's tied to this project. So If you get it to a consulting engineering firm, it's going to cost us a lot more. Plus, if we look at our sewer plant there, the surprise they came at the end, you know, they missed it. So we might get some young engineer that's not having the knowledge, but here we have a book of it, an encyclopedia in it, and he can get us out of it. And I think it's the best solution there is for us. Well, we have 3 or 4 years left in the one we have, max, with capacity, so we need to move. Yep. So, Okay. So again, everybody in favor? yeah. Yep. Okay. Thank you.
Now, Mr. Darch, I think it's up to you now. Development charges. So, I just wanted to preface things that you're in receipt of the updated development charge report, the bylaw that is before you for discussion. So some of the key areas that council asked us to look into, all of the areas were reviewed, and Mr. Darch coordinated that review, so he'd like to make a few comments about that, because it may not have the results council expected. Okay, thank you. I'm not going to speak very long here, as I think it was clear on the October 22nd public meeting. Council gave some directions to staff. Two of them stand out. One was with regard to the capital works, in particular the roundabouts. There was some talk about sidewalks. And then there was also the issue with non-residential and tiered approach to dealing with non-residential. So the report that I developed here, it's fairly lengthy. It went on longer than I expected, but that's because not only were there council's directions, but also there was a few letters and meetings with the development community that occurred in this consultation period. So I elected to put those into the report as well. But if we can just talk briefly about the three of the items there, and essentially the slides don't have new information. I've just extracted it from the sea of text, so it's easier to follow. But in terms of the roundabouts, there was I think it was about $1.15 million that was shown for 3 roundabouts, essentially off of Poupart and St. Jean Street. And these were identified through studies that have been done by developers consultants. There was a consortium of consultants that had looked at the area and done studies, and they identified those, and we as staff looked at those and it supported that concept. So there was 3 roundabouts went into the DC charge. The discussion that centered around at our October 22nd meeting was, can we go to a more traditional intersection improvement rather than a roundabout? Because there's no question a roundabout takes up more land, can be more costly, and usually is than a traditional intersection improvement. So you've got to balance off your need versus availability of land and impacts of that. So when we did the analysis, we reduced the cost in half. But you might think that that'll have a significant impact, but when you look at the charge, there's only 43% of the cost of whether it be a roundabout or an intersection improvement is in your net growth period, in that 10-year period. The majority of it is outside that, it's in future growth. So you don't necessarily free up the dollars that you might think. So what we Mr. Darch, can I just... Beg pardon? It's just to me, an argument like that is like saying, well, and I've said it before, well, we're going to build a bigger structure because we can amortize it for 25 years. I want to make sure that whatever we do is actually in the best interest of the city. Because let's be clear. How about we let Mr. Darch... No, but we're talking about roundabouts. So we'll let Mr. Darch finish his presentation. And okay, then well, we'll go back to roundabouts after we're done then. That's fine. And I think the point that has to be realized here, when we take a look at our capital works under the DC program, it's done at a high level. It's not detailed design. We use what we call benchmark costing. So many dollars per kilometer of road, so many dollars per meter of sewer. It's at that level. So we've done that. But you can reduce, I think there is an ability to go to a more traditional intersection here. There's one of the 3 that I think might be more problematic, but it's at such an early stage right now, and the money that you free up, when you take a look at it, the capital cost savings are $490,000, which translates into a reduction in your charge, the residential charge, of $425 per unit.
or $3 on non-res. I don't want to be trivial with money, but when you're talking a charge that's $19,000 and change, and you're going back and forth over $400 shift, it doesn't. You have more flexibility if you leave your capital program in the way it is right now. So our recommendation to you, and that's certainly a decision council has to make here, is we would recommend leaving the roundabouts costed as they are right now, without putting in these reduced turning lanes. You can still, when you get into your detailed design, you may find you're not going to build a roundabout. You're going to go with the signals and with the turning lane improvements. But it's premature right now to make that position. I know there's been some meetings on the design of St. Jean Street, for example, with Hydro. They're talking about the roundabouts and the impact on utilities, but it's very much at a preliminary stage. And your development charge study does not contemplate detailed design or even preliminary designs for the most part. It's that high level. If I may, I think it might be productive to have a discussion after each item. Mm-hmm. The other point I wanted to make, which we didn't have time to get in the slides, is I think we need to give some consideration to our climate change impact and the impact that roundabouts have on the environment. Because they are good for the environment, the cars aren't sitting there idling, and there may be public pressure in the future for us to go with more roundabouts than intersections. Just another thought to add into the discussion. So by the time we get to building these, there may be public pressure saying, put in roundabouts. Yeah. There's certainly much more flexibility right now, the way it's stated in the development charge, the background study. So that was the roundabouts. I don't know I don't think I have any more points I want to make, if there's any questions. Go ahead with your question. It's based off your transportation study for that area, basically. Yes, So yes. you've identified 3 in your current study, but the transportation study identifies actually 5. So there's 2 more coming afterwards, so probably in the next phase of DCs or whatever. Mm-hmm. So, but a transportation study also mentions that at full build, you're talking about 9,500 vehicles per day for 4 lanes of highway. Oh, it's not going to call it a highway. 4 lanes of road. Yep. 9,500 cars maximum. That's from the transportation department. We have more vehicles on Laurier right now in 2019 than you'll have full build on Football. It's an estimate. Trying to predict the future, it's an estimate. They're just estimating. Yeah, but right now we have more traffic on Laurier than you'll have on Football. That's the estimate. So you're going to have 2 lanes both ways to get less traffic than you have on Laurier going in the morning and night. That's the point. So I think, to me, to say you need 3 or 5 roundabouts to get the same level of people moving that you have right now on Laurier, where you have 1 or 2 stops and 5 lights. I don't know. To me, it's a lot of money, and I know it's the development charge is paying, but and you're saying, well, it's only $400 difference or something like that. For the street. True, but $400 here, $400 next to DC, $400. That rate's not going down ever, the DC charge. So, everything is cumulative. I just want to make sure we don't go overboard. But you may find when you get into the detailed design that you find you don't need 3. Maybe you're just going to go with the 1. But you have to get to that stage, and I don't think we're there right now. So you use your benchmark costing. The study, our own, I guess our master transportation consulting firm identified it. I think the developers consultants identified it. I believe council's approved the master transportation study. So there's a lot of support for it, but it doesn't necessarily mean
we're going to build it, come hell or high water here. We'll wait and assess it when you get into that design stage. But I think where we are right now, the roundabout and the costing that we're showing provides the greatest flexibility. And I don't want to be trivial with money, but it's $400 and some on a $19,000 charge. So to me, it's why not have the flexibility? Why not leave that flexibility there? In all honesty, Councillor Lemon, I think if 50 years ago we could have planned out Laurier Street a little better with the amount of traffic that there would be on it, we probably would have set out 4 or 5 roundabouts on Laurier Street. But at the point you are now, well, you have Laurier Street the way it is. You're not going to be knocking down buildings to make traffic be better in there. So now you're getting a chance to actually plan ahead and to be able to see, roundabouts are nice as well. I mean, you want to see what kind of city do you want to build. Do you want to build a city that's going to be more modern, especially with what we're finding right now with our 5G city, 5G city, 50G city, whatever. IT's bringing it up every week. So you have that chance to make something that's going to be functional, it's going to work well, and I'm looking ahead into building a city for many years to come. I plan to be in the city for a long time to come. I still want that flexibility to be able to build something that's nice coming up. I'm on board with what's being proposed and give the flexibility. And if we find something that's more efficient, and maybe 20, 25 years from now, might be some other solutions that are trendier or whatnot. But roundabouts were not trendy 30 years ago. They weren't trendy 50 years ago. Now we understand how they work now, and I think I want that flexibility. So, moi j'ai pas de problème avec. Suzanne? I think you hit the nail right on the head on that. Our job is to look forward, not to penny pinch. As we're going right now, looking at 2019, we have to plan ahead. And to your point was exactly right on Laurier Street. I think trust me, it would have been built differently if we would have been able to guess Morse Village and all these developments that we have. But for certain members of this council who I thought were pretty conservative in financial situations, I'm astonished at not seeing how they don't see the importance of putting away this money for future growth. Like it's absolutely key so that the taxpayers do not shoulder this burden in 20 years of decisions that we could have made better and we didn't. So I'm not going to waste more of your time. I know you've got a presentation. My only concern with the roundabouts is that when it's at a location where there's a lot of pedestrians crossing, because every single time that I drive on the Boulevard des Animats it would go so smoothly there are 3 roundabouts, one after the other. But because people are crossing the street, pedestrians are crossing the street, you end up doing stops. Everybody has to stop, like if it was a four-way stop. So it is good when it's an area where the cars can flow easily. But I would have seen that on Laurier. Laurier, you would be stopped all the time. Yes, but if I look at the one in Orleans, on Saint Joseph, and the other end of I can't remember the name of that. The traffic is flowing right through there. Yeah, but not a lot of people walk over there. Like it's still yeah, it's far away enough of where the concentration of the houses, so you don't have enough people walking there. But on Laurier, it would have been terrible. I would suggest motorists in this region, if you can call it that, are still getting used to the concept of roundabouts and how to use them. I mean, obviously, you go over to Europe, you see them all over the place, and there's a lot of places where roundabouts are in existence. It is Ms. Collier's right. You talk about the environment, but free flow traffic. It's traffic calming. There's a lot of pluses to roundabouts. Appreciate your concern when you talk about pedestrians, but those factors have all got to be designed into your roundabout, depending whether you're talking a single lane or a double lane. Outlet to the Alfred in Paris has 11 lanes, so they made a tunnel of it. My kids tried to run it, found out it doesn't work. Keep going, Mr. Darch. Yeah, just quickly on the sidewalks, I think there was expression of could we
let's say, relax the standards to not require sidewalks on both sides of the street. I think principally we're talking about collector roadways here. I took a look at the sidewalk facilities that were in our background study, and two of them jumped out at me. A lot of them were just single on one side, but the two that jumped out one was Sterling, and then the other one I think was Laurier itself. We were talking about sidewalks on both sides. Laurier, I think, is a unique situation. You know, it's your downtown core street, and that I would leave that one as is. Sterling Avenue, I actually drove out and looked at it, and it's an extension of existing Sterling, which has two sidewalks, one on either side. So I think there's a logic to just carrying on with the two sidewalks. You could reduce it. You could take it off of one side, but again, your reduction level then from that, you'd save about $174,000, which translates into a reduction of $105 for a single unit. And let's not forget Sterling has a lot of kids coming down the street. So. Yeah, there's schools along it, and but I just think again is $105 residential saving and a 75-cent non-res. I'm thinking it's probably better just to build your roadway and maintain the number of sidewalks that you have on the existing right now. A lot of municipalities now, instead of doing sidewalks, they do, it can be used for both, for the walkers and also for the bicycles. Yeah. And they put a line in the middle, and I like that idea, Yeah. because it can be used for both. Yeah, there's a lot of different concepts that are coming out now, sidewalks and how you can use it for... Traditional sidewalks, Yeah. There's less and less of that. Like Yep. even in Ottawa, when they redo them, Yeah. they eliminate the cement one and they Yeah, do yeah. a bicycle path Yeah. instead. So I hate to say it, but the report recommends status quo with respect to sidewalks. Again, council can decide otherwise if it wishes. The last area that we took a look at was the non-res and as a tiered approach. And I think the objective on that was to try to develop an incentive for some of the non-residential areas, maybe something like Laurier. So we asked our consultant to take a look at this, where examples of it have been implemented. I don't think there's too many. Most of the areas that they looked at, people use the community improvement plans as a way of providing that incentive. And I think we mentioned that in the October 22nd report, that would be a preferable mechanism. But anyway, we did do some number crunching, and we developed a threshold limit of, and I'm going to go to Imperial right now, 20,000 square feet. And I asked them, well, why did you pick 20,000? And so what they did is they looked at typical big box stores and that, and they're in the 30,000 square foot range and above. So, well, what would happen under a tiered system if you had a threshold level of 20,000 square feet, so that everybody would pay the current rate up to the 20,000 square feet. Anything above that, they would pay the DC rate, the calculated charge. So it's a blend, but it actually costs, though. It doesn't sound like much, but you would lose approximately $860,000 over the 10-year period, or if you want to take it in the 5-year period, half of that, $430,000 in revenue, if you go with that concept. If you're selling. Beg your pardon? If people are building. Yes, yeah. I guess what we looked at, and I looked at Laurier and I talked to staff about it, is there's some vacant properties on Laurier Street even under the current rate, and they're not, they're not moving. So if your incentive program here is just to hold a good portion of it at the current level, I don't think there's any guarantee that that's gonna motivate somebody to build. So I'm not sure there's a benefit in this program. If you do want to get into a benefit and target an area,
you're better off, and I think Andrew Mirabella spoke to it at the last meeting, you're probably better off to consider a community improvement program. You have much more flexibility with that. You can look at grants, timelines are different. It's not as administratively cumbersome as trying to, put an area-specific charge on your DCs. Usually when you do area-specific on DCs, you're talking about for a service like stormwater ponds or things like that have a definite boundary to them. But this here for an incentive and to go with area-specific, I think is cumbersome for the administration. You're better off to look at a community improvement program. So I don't know if there's anything more, any questions you have on that? Well, the only thing to realize, though, from a community improvement program, it's money that we need to have into the program to be able to subsidize people with. So it's money that you need to have aside, or you need to be spending money to be able to get there. Versus from the charges, it's just simply the rate that they have to pay. We just keep in mind, like right now, that's part of the issue that we have, is that we can't get people who are willing to either build or to do something with the land that we actually have right now. So as much as we're saying it's not encouraging people, well, if the rate is even higher, how is that encouraging people? I mean, I don't see it as being better. So right now, no one's building. So let's, if we keep the price there, it doesn't mean that it's going to help. But if we put it higher, well, I would argue that it will clearly not help either. That's just the way, I mean, I'm trying to understand. But you'll realize a shortfall in your revenue. And long as you understand, I guess I always say there's no magic here in terms of you've got, if the growth happens and you lose that revenue stream, then you've got to make that up from somewhere. And that's going to be from a non-DC source. And so you're probably looking at your tax rate. I didn't use mill rate. So you're looking at tax rate or service charges. So if there's that shortfall, you've got to make it up. I just wonder what's the revenue on zero. So What's that? I mean, what's the revenue on zero that I'm losing if I'm not building anything? So I'm not making money either. No, but you're gonna build. Look, in 2015, I'm gonna pick your brain. What did we increase by in 2015? What was the percentage? The increase on the commercial, I believe, was 50%. 50% on commercial. What was it on residential? 20. I think we went from 9 to 12, so it was around 20, yeah. So 25. Even with that, right? So we're talking back in 2015, and we had the exact same conversations in 2015. No one's going to build. We had like one of the best years of building permits. The money that is going to be charged for development charges, and I've spoken to, off the record, to one developer specifically who said, you can charge whatever you want. It's built into the price of the house, and it'll be passed on to whoever buys the house. At the end of the day, we are responsible for making sure that we're going to have enough money in 10, 20, 30 years for everything that we're going to need to do. And the item, Mr. Mayor, that we're going to review right after this, which, I mean, we can talk about it because it's coming up anyways, is how much we're going to be spending on the wastewater treatment. $5 million of that is going to be development charges, and now 16.9 will be debt. What would it have been, and what would it be if we wouldn't have these development charges actually increasing every once in a while? To be able to pay for that, I can guarantee you that the taxpayer is going to be shouldering a lot more of this cost if we do not have a plan in place to make sure that this happens. I trust them because this is what they do. And I understand that developers are going to be upset by this. But I can also know that they were upset in 2015 and the housing permits skyrocketed anyway. So at some point, we're going to have to bite the bullet, and I will always be on the side of reasonable financial. Sorry? Oh, sorry. Yeah, go on. That's okay. There's just one other slide I'd like to put up, is that last one that might. Now this here, this is just
for your benefit here, it shows the progression, I guess, of the analyses that we've done. So on your far left, that's your current DC rate. Public meeting rate is the next column. And then the DC rates that, I guess the second from the right, that would be just if you adopted the recommendations that we didn't recommend. You know, if you were to go with the reduction in the cost of the roundabouts, the sidewalks, the DC rates that we're recommending are that last column. And I want to make sure you understand is that as part of the consultation process, we had one of the developers come in to see us, representing the regional group. And they drew to our attention that council had considered an item back in January of 2018 and had adopted that. And there was a $450,000 intersection improvement at de la Berge and 17. That the motion is that it would be included in the development charge background study, and we had not that piece of work in there. So that's why you'll see a slight increase over the October 22nd meeting. We'd made the commitment. The city had made the commitment at that time to put it in. But in closing, is like, and we talked about this before, growth has to pay for growth. Yeah. And development has to pay for development. And I'm not gonna, taxpayers are not gonna shoulder that. I'm sorry, not for me. So the report, do we need to make a decision whether we go with the local improvement or the area? Sorry, I didn't catch We need it. to make a decision whether we go with the local improvement or whether we go with the area. I guess what I'd like is, what we're advancing to you is that you approve the report as it's written, which would have those DC rates in it. The attached bylaw that's in your report just shows including the work for that Clarence Crossing development, and that everything else would remain status quo. What I'm hoping, though, is if council, for whatever reason, doesn't want to go with that, is that you give us clear direction about what you do want, because we need to bring this back to the December 2nd meeting for final passage. I'm getting a little concerned with the deadline date that's looming in February of 2020. So I guess our recommendation to you is approve the bylaw that's attached to this report, recommend it go forward to the December 2nd meeting of council. It would have those rates, though, on the far right. You mentioned what the consequences would be if we didn't approve it. We don't approve by December 2nd. Well, then you're starting, the window's really starting to close, because February 2nd, you have to have a new development charge bylaw in place, or you can't collect DCs. I don't like taking it that close to the wire. So I guess what I'm strongly recommending to council is give us the direction based on what you've heard tonight. Either you adopt this or some modification. If you say we want you to take the sidewalks out, we'll go back and amend the DC bylaw accordingly and bring it forward to you on the 2nd for approval. The point before this, we approved, we were just going to go with the one snow dump. But in the study, you still have the snow dump for Bourget. So how come we can't take that out now? There's two snow dump developments in the DCs. The one for the Rockland Corps, and there's another one for Bourget. How come we're not taking out the one from Bourget since we're not doing it? You go ahead, Andrew. I mean, the strategy is that we combine it into one site, but we still don't have one site that's selected. We still don't have the exact study that's done to be able to support that. That's the strategy that the administration is bringing forward. We still have to make sure that that can be supported in terms of feasibility, finding a site that's going to be able to accommodate both of those sides. So we may end up, even though that's our preferred solution, we still may end up having two separate sites to support the snow operations, one in a more rural area and then one closer to Rockland. That's not the preferred solution, but it's still a risk, so we weren't comfortable at this stage to completely move it out of the DC. So, dernière question.
I don't remember if it's in 2012 or 2013 that some calculations were made, and apparently that the DC charges did not cover for their quote. It wasn't, it wasn't really covering all the costs and everything, remember? So this is what we don't want to happen. I'd rather that we plan for more and not be short, because, and I agree, growth should be for both, and it's difficult enough to plan, and we're hoping that there will be more construction, but it necessitates new additional fire stations. It will necessitate more schools, it will necessitate more sidewalks. When you think of it, all the costs that growth involves, you have no choice. You have to charge a certain amount, and it's easier to charge a little bit like that all the time than having to do a big jump at one point. Okay. Essentially, I'm willing to go with these recommendations in regards to the non-residential, but we do need to have more of an investment. So in regards to the CIP, I would like to suggest that staff come back with essentially a report that identifies how we can utilize or amend the current CIP that we have, and how we can entice local developers to essentially develop and build. Like how can we take advantage of this, and what does it need from us in order? Yeah, we're going to take, but we're also going to give in order to help the development. Well, the first resolution I'm going to ask is for the one with the staff recommended. Who's in favor of ce qu'on a proposé? Whereas the City of Clarence, Rockland must update its current development charges bylaw by February 2nd, 2020, and whereas a public meeting was held on October 22nd, 2019 in accordance with the requirements of the Development Charges Act, and whereas staff has reviewed the Development Charges bylaw and associated background study in relation to the comments received at a public meeting, and whereas staff has incorporated amendments to the bylaw and background study based on the staff review, that Committee of the Whole recommends the Council adopts and updates Development Charges bylaw appended to report number admin 2019-016, and the Council confirms that the charge made to the draft bylaw presented at the public meeting of October 22nd, 2019 are minor changes, and therefore no further public meetings are required for passage of the proposed Development Charges bylaw. Secondé. Suzanne, en faveur. Passé. .6, l'émission du contrat d'usine téléphone. Justement. Attendu que le Conseil a approuvé un financement de 12 600 000 pour la modernisation de l'usine de traitement des eaux usées, et attendu que des appels d'offres ont été lancés pour obtenir le service d'un entrepreneur général pour que ce projet, et attendu que Louis W. Braid Limited a présenté l'offre la plus basse au montant de 16 923 760 TVH en su, et attendu que les dépenses de projet révisées pour les améliorations sont maintenant estimées à 22 millions, et que le comité plénière recommande qu'une autorisation de financement supplémentaire de 9 400 000 soit approuvée pour ce projet, ce qui porte à 22 millions la limite de dépassement des coûts de projet, et que le comité plénière recommande que ce financement supplémentaire soit financé par l'émission de dette à long terme, et que le comité plénière recommande que la Cité signe avec Louis W. Braid Limited une entente d'un montant de 16 923 760 TVH en su pour la construction de la modernisation de l'usine de traitement des eaux usées. Secondé. M. Bouchard. Question? Oui. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que, je sais qu'il y a une partie qui est payée par les redevances, mais
l'autre partie, est-ce que c'est seulement les utilisateurs des égouts de la région de Rockland qui vont payer pour ça, ou c'est tous les citoyens qui payent pour ça? Mais dans le fond, c'est à travers payer à travers les frais. Là. Donc, c'est toutes les personnes qui ont le service et qui payent les frais. Donc, Alors, tous ceux qui ont le service des égouts sanitaires. Oui, ça. Alors, comme Jet, Clarence Creek, ça, c'est parce que... Ben, ceux qui ne payent pas de frais, comme Clarence Creek et Bourget, ne seront pas impactés là, par rapport à ça. Ouais. OK. Tout le monde en faveur? Merci. 9.7, service de protection. Mme Chouanière? Votre voisin est parti, donc Les rapports numéro PAO 2019-025 et PAO 2019-026 au sujet des statistiques mensuelles soit reçus à titre d'information. Secondé. Suzanne, question? M. Lalonde? Mr. Wilson, I noted in the report there's a section on prevention again, and it says fire drills in vulnerable occupancy. So those are your long-term facility, or long-term care, your, yeah. One, which basically is, we did one this year, that's it? Through the mayor, yeah, I mean, year-to-date this year, last year we had done two. Typically they're done towards the tail end of the year. So typically what our division chief does is he goes around and starts doing those. And these are, it's not that those are the only drills that are done, they're drills that we monitor. So if the division chief is there when the fire drill is done, then we record the fire drill that we attended. They're required to still do fire drills throughout the year with their staff and their residents anyway. So we don't monitor all of them, we monitor some. But, I mean, if these are our vulnerable populations, I would expect our prevention chief to be at pretty much every single one. I mean, this is where, if literally shit hits the fan, this is where you may have a lot of issues extinguishing a fire or whatever medical emergency or whatever the case may be. I think we have someone who's there full time doing that type of job. He should be the one coordinating and be part of that protocol, I think. This, to me, it's just, when I just saw those numbers, I'm like, so we're not doing the others? So I'm glad that you're saying we are doing the others. It's just same thing for the schools. I mean, obviously, he's doing more of the school stuff, which is great. But I think as a prevention chief, he needs to focus on those high, what do you call them, vulnerable populations. Correct me if I'm wrong, Mr. Wilson. Don't they have to make one anyways under their license? They have to make so many prevention practices. Yeah, so through the mayor, council may recall a number of years ago, there were changes made under provincial law that required inspections of these occupancies every year. Up until then, they weren't required by law. And part of that inspection is that they have to produce records of the fire drills that they are conducting. So they have to be able to document that they've done the fire drill, it took this amount of time, this is the staffing that they had on scene. So they still have to provide proof of that when we do their mandated inspections. So there are mandatory inspections that are done in those facilities every year. And they are often required to produce copies of those same reports for their licensure. Plus, they have to have a sprinkler system now in all old age homes. I don't know about apartments, the same thing? It's in the process of being implemented, Mr. Mayor, so there is a little bit of time still for them to comply. So we'll take it, the facility that exists in Bourget as an example. They have a couple more years that they're going to have to either figure out how to sprinkler the entire building or find another solution. And certainly in Clarence Creek, the facility here is working underway to try and find a similar solution to that requirement as well. Okay. Absolutely. We cannot take all the responsibility. The owners of those establishments have to take some responsibilities. It's like the elementary schools. The children are vulnerable, but they get to do so many practice, and the firefighters are not there all the time. No, you don't have to. It's part of your license. Yeah, we have to have it so many times per year, and you know, the kids know it. In regards to licensed childcare, they also need that renewed every year. The inspections, do they fall under the fire inspections completed, or is there different? How are they represented in this?
Typically, they would fall under just a general fire inspection is where we've got it noted on here. But again, if they require a fire inspection as part of their license requirements, they would call and make that request. Certainly, I mean, I guess to answer Councilor Long's question, if there was ever a request made by a vulnerable occupancy, we'll always go to those. We're still mandated by law to respond to all complaint and request inspections. So it just depends on how we attribute it on this form, but if anyone calls and says, I would like an inspection of my business done, or I'd like someone to be here and supervise a fire drill, we're obligated by law to go and do it. And so certainly we make every effort to do those things. Autre question? Alors, tout le monde en faveur? Quelle est la question? Avez-vous des questions des directeurs? Je suis là. A suggestion for next year is infocité. Yes. Do it after we've approved the budget, because right now what's in the package is not the accurate numbers. So we just do one a year, infocité, I think. Next year, look at maybe doing it in January or something like that, so that we have actually accurate numbers to present to the population. Just a suggestion. Yeah. It would. Monsieur Laval? Yes, I guess that special meeting we're gonna have, that's just to put together the road program, I guess? I'm not sure what the question was. You want Well, it? all the roads to be done in the city, Yeah. state, Yeah. that's on the special, still going on the Yes. special. We had agreed to a special meeting for the road. Yep. Yeah, but okay. I'm not sure that, was it a question or were you Yeah. asking? Yeah. Okay. Are we still going to have the meeting? Is that the question? Yeah, is the question, are we still going to have the meeting or is it a date? Like, I'm not sure what. I want to make sure that that's Okay, all sorry. in the It is, meeting. sorry, yep. Yes. No, essentially, in regards to the CIP, just want to make sure that that you'll provide us with a report. Yeah, so what we'll do is we provide you with a report that identifies how the CIP can be used to create an incentive, because I think that's the goal here, and then what types of programs could be included. Perfect, thank you. Suzanne? Madame Chouanière? Moi, j'ai une question. Quand vous avez préparé la liste pour les chemins, est-ce que vous allez tenir compte des chemins qui avaient déjà été approuvés l'année dernière et qui n'ont pas pu être faits finalement? Vous allez l'indiquer qu'ils étaient déjà Yeah. en liste pour... Il était déjà, ils sont déjà indiqués. So I think we're going to have to come back with kind of guidance in terms of what this meeting is going to look like. So we have a better idea of what it is that we're going to be presenting to you. But that is something that can be considered, roads that have already been considered in the 10-year plan. But from what I understand is that the 10-year plan did not work for most councils, so therefore we're going to relook at the principles. But just that, like some roads have been approved 2 years in a row, but they didn't get to be done. And now they may go back to the bottom of the list again, so it's... Well, they were on the 10-year plan. They weren't approved during the budget. They were on the 10-year plan. So essentially, everything that was on that 10-year plan is up for review, right, and discussion. No, because like, for example, Bouvier from Saint-Félix to Russell was approved to be done. It hasn't been done this year. It was part of the budget last year. So it's something we can discuss when we get to the... I just want to make sure that, that it would be mentioned, that the ones that were supposed to be done. It's distinct. So we'll bring it back and when we have a special meeting. OK. Et tout. Ajournement. 9h32. Merci tout le monde. Good evening, everybody. Have a nice evening.